Sanin income shine abu na farko a financial literacy, domin income ɗinka shi zai nuna maka me kake da available to save, me za ka iya adanawa, me za ka iya kashewa, kuma menene za ka iya investing domin gaba. Shi wannan expenses ɗin kala biyu ne, akwai fixed expense akwai kuma variable expense. Idan muka zo kasafi muna mantawa da wannan variable expense ɗin. Recurring expense namu shi muke tunawa da shi saboda muna yin shi yau da gobe, muna yi kullum. Duk da cewa suturan akwai wata za ta iya fadawa a needs, wata kuma za ta iya fadawa a want. Akwai matakin da idan kana da sutura adadi kaza kai ka san ya ishe ka kai rayuwa. Duk wanda zaka ƙara abu ne wanda kana sha'awa kana so kai ne, amma lalle bai zama tilas sai kai wannan zaka iya suturta jikinka ba. Financial literacy ba wai ya baka wahala ba, ya takaita maka jin daɗi. A'a, makasudin shi idan an yi amfani da shi da kyau shine ya bunƙasa jin daɗin ka, ya zama akwai jin daɗi mai ɗorewa. Kawai abu ne da kake sha'awa ka samu ba laifi bane, amma yana da matukar muhimmanci ka san needs naka ka san wants naka, domin su needs ɗinka su ya kamata kai prioritize, ma'ana su ya kamata ka ba muhimmanci. Idan ya zama ka haɗa baka iya rarraba tsakanin needs naka da wants naka ba, akwai yiwuwan zaka iya fadawa cikin matsaloli da suka shafi kuɗi. Idan ka kalla ta wurin accounting, ma'ana wurin taskancewa, wurin yi ma abubuwa kima, duk abin da ke da daraja kuma ka mallake shi asset ne. Amma idan ka kalla ta hanyar shige da ficen kuɗi, abin da zai kawo maka kuɗi shi kaɗai ne zaka kira asset. Idan asset ɗinka ya fi liability ka, that means financial health ɗinka is good. Amma muddin aka ce liability ka ya fi asset ɗinka, wato akwai matsala. In ka cire liability daga asset, ma'ana asset minus liability naka, duk abin da ya saura shine net worth ɗinka. To amma abin da ake so ko yaushe ya zama net worth ɗinka is positive. In fact, ya zama asset ɗinka ya fi ƙarfin liability ka nesa ma ba kusa ba. Wannan shi zai nuna cewa you are doing well financially. So shi investment inda ya bambanta da savings shine kana sa kuɗinka ne inda za su ƙara janyo maka kuɗi. Amma savings ba dole wai don su janyo maka kuɗi ba. That's one. Abu na biyu kuma, shi investment ana yi ne for long term, at least medium to long term. Zai iya zama short term, amma ideally medium to long term ne. Shi kuma savings short term ne, bukata ce ta yanzu. Sannan abu na gaba shine liquidity. Shi savings zaka karɓi kuɗinka duk sadda kake bukata, ajiya ce kai. Shi kuma investment ba koyaushe ne zaka iya samun wannan liquidity din ba, kana bukatan lokaci. Shine abin da ake ce ma liquidity. So bambancin savings da investment kenan. Zaka tsara ta bangare ɗaya kuma sai ka samu da strategies, dabaru, hanyoyi da zaka cimma wannan tsarin da kai. Misali, ana yin financial planning ne for long term abubuwa, long term plans. Kamar misali, kana so ka mallaki gida. Mun san gida abu ne, muhalli abu ne mai tsada a duk duniya ma, ba Najeriya kaɗai ba. So don haka abu ne yana ɗaukan lokaci. Ba kowa ne zai iya wayan gari lokaci guda ya ce kawai yayi budget zai sai gida ba. Ya kake? Me kake samu? Me ƙarfinka? Sannan kuma ina kake so ka tafi? Ina kake so ka cimma nan gaba? Sannan wani irin ƙalubale, challenges zaka iya fuskanta nan gaba wurin cimma wannan hadafi, burin naka? Sannan idan ka cimma wannan ƙalubalen, wani irin hanyoyi ne ka shirya wa'inda zaka magance waɗannan ƙalubalen? Domin sai ka yi mitigating wannan challenges ne zaka iya cimma financial planning naka.